Не пойму, работает или не работает. Меня все равно никто не смотрел, но мне интересно, мне работает или не работает. Так, вопрос. Бэтмен, у нас проблемы. Бля, у нас такие проблемы, Бэтмен. Шутишь? Ну, вроде заработало. Не, ну я попробую еще раз. У меня только заработало, больше не работает. Теперь работает. А чё об этом думает Лионель Месси, интересно? Что-то так комикс про Бэтмена снова захотелось. Ну, будет сходить-то. Паскудник. Не лагай. Дайте папа опять шляпу. Я думал, у меня интернет лагает. Потом думал, что это дудос неизвестного стримера. Кто-то шалит. А в итоге нет, весь Twitch. Продолжить. Блин, мне так немного не нравится этот Бэтмен. В плане выборов. И, вероятно, еще потом без стрима точно приду для себя. Так, ну вроде все. Чики-бомбоуни. Да, все в порядке. Брюс тоже в порядке. Только надо добраться до компьютера. И все. Harvey is turning Gotham into a police state. Oswald has stolen my company, and we need to find Vicky and the children of Arkham before they strike again. I can't just ignore it. You're in no condition to work. Так, надо сказать, человек говорил, чтобы... Да, тогда помоги мне. Опять не работает. Let's start by addressing the problem at hand. Bruce, you look awful. He's had a very long evening. You're right. You're right. Let's just focus on getting my head clear first. Bring up everything we know about Vicky Vale's drug. I'm on it. If we can isolate the presence of the drug, I should be able to synthesize an antidote. Let's start with a DNA scan. Compare it to your DNA on file in the Batcomputer. I'll make the preparations. Так, ну короче, ничего не работает, я так понял. Или работает? Опять ничего не работает. Короче, кусок говна, я так понимаю, сегодня Twitch. А что-то они в Твиттере интересно напишут. Такое важное. Так, Twitch. Твиттер есть? Твиттер Твича. Что они пишут? Бам-бам-бам, ничего не пишет. По-моему, не работает. Нет, вроде работает через жопу. Ладно, буду стримить, для себя играть. Пофиг. Пофиг. Молекула наркотика. Проверим. This is the refined sample of the drug taken from Officer Montoya after she killed Falcone. Угу. А это? Here's my DNA before the incident. It seems that the drug attaches itself to specific proteins in the genome structure. If we can modify the drug's molecular structure, we should be able to create a counteragent. Once you've figured this out, we'll have a working antidote. We can cure others affected by the drug. No. I wish that were possible. It's based on the individual's DNA. We'd have to sample and decode the genome structure for each and every person to make them a cure. We
don't have the time or resources for that. That's why we were lucky to have mine on file already. Так, вот так кажется. Вот так вот. Невероятно, я гений. That should do it. Все, уже они тут готов так быстро? Кали. This needs to be injected И directly шприц into под the рукой. vein to Откуда ты work. его взял, блин, I Бэтмен? don't imagine it'll be much fun. Вазда. Он так медленно это делает? Ну, думаю, сразу не подействует, да ведь? Было бы глупо. Прям моментально действует. Но он не доколол до Hopefully конца. that does the trick. It'll work. Feel better already. So, what are we going to do now? Лидерай Джопа. First things first, I need to know what Lady Arkham, has been up to while I've been away. Search for all children of Arkham recent activity. The Мне press is сказали, reporting спроси that Vicky Вейлов. Vale is А missing. ее семья умерла. Yes, and obviously the police have yet to find a body. That woman trying to get the scoop on you, pretending to care. She betrayed you. Она ужасна. She's a monster. To do what she did, She has А я no ей поверил. sense of morality. she was playing me the entire time, breaking me down. She wanted me in Arkham. She wanted me to feel what my father had done to all those people. Да, вероятно, так и Брюс. было. There were bigger plans than me, Alfred. Batman stopped her at the Skyrail station, and I can't believe that she isn't finding another way to use the drugs. Well, if that's true, she may be more dangerous than ever. I know. I met someone in Arkham who gave me a tip on how to find her. A tip? Do you really think you can trust someone in Arkham Asylum? Offense intended toward your recent time there, of course. Well, trustworthy or not, it's the best ну lead да. we have. He told me that if I want to know what she's planning, then I should visit her parents' house. Shouldn't be too tough to locate them. Got it. Пом-пом-пом, навестим. Bruce, before you head out, I've got something for you. Он так быстро I call it a вылечился. strobe grenade. Throw it at any surface and the ensuing light show will make you almost impossible to track. Perfect. Thank you, Lucius. Thank you. Least I can do after you invited me to come work in the Batcave with you. То есть он мне гранату сделал после того, Брюс. что я постелил сюда. Yeah. Now, if you do find Miss Vale, please be careful. В смысле с ней или в смысле в целом? Наверное, в целом, потому что она может неприятности достать. Мне интересно, кто мистер Архам. Он просто чел, наверное, какой-нибудь рандомный. Да? Готэм Хайтс. Дома так близко стоят. В общем, наверное, будет детективное исследование. Самое прикольное. I'm inside the Vale house. Я же вижу, там что-то раскидано. Чтобы получить лучший обзор. Ну да, сейчас начнется опять. Исследование. Детектив Бетмен. What the fuck, он сейчас про себя подумал. У него что, глаза выцарапаны? Ей тоже вкололи вакцину. Alfred, Не вакцину, а the фигню. Vales are dead. One body confirmed, but there was a lot of blood. Alert Gordon. Will do. I don't know how this is connected to the drugs yet. Whatever they knew about it, Vicky made sure they kept quiet. Так, поехали. Syringe. Seems she hasn't given up her old tricks. Is this the same drug? Yes, but this is several times stronger than the dosage I received. Maybe she's escalating. This seems personal. Персонал. Тело миссис Вейл. Что с глазами, Her не eyes are пойму. gone. А, Stabbed вырезали? out. That's Да, это disturbing. жестко. There's an injection wound on her neck.
Same kind Montoya and I both received, but this one's much worse. Откуда Джокер про это все знает, мне интересно. Recent family photo? Vicky's not in it. It shows the Vales with another child in front of an industrial office. There's a logo on the building. Так, еще что-то посмотрим. Осколки откуда? А, это волосы? I found a lock of hair. Anything unique about it? It was cut at a downward angle, probably with some force based on how clean the slice is. Зеваю немножко. Ого, кого-то тащили. Нож. Там будет еще один труп. Отца-то мы не нашли. It's clean. This wasn't used as a murder weapon. Then why was it lying on the floor? Кто-то хотел защищаться, но не смог. Давай, выбей. Красава. Alfred found Mr. Vale. Окей. Alive? No. He's gone. 10 hours at least, judging by the state of his soft tissues. Looks Логотип like a company компании. logo. Он там работал? The belt Ремень. buckle is covered in blood. Before he was hung with the belt, Mr. Vale was beaten with it. Так, секундочку. Так, секунду. Чат. Смотри, кто-то еще в чате. Надо кое-что. Кое-что. Надо кое-что. Кое-что. Надо кое-что. Кое-что. Здесь где? Лалать. Ла-ла-ла-лать. Окей. Окей. Так, сэндиск. Блин, вот эта карта моя не рабочая. Бы починить уже давно. Музыка мне нравится здесь. Но в целом, вот сейчас я игру оценил бы на... Ну, не знаю, я бы не оценил ее прям это. Супер круто. Мне нравится Бетмен, но почему-то... Почему-то нет. Так, чат. Никто чат не покинул. Здорово. Так, понимаем. У нее есть ремень окровавленный. Нож чистый, логотип. Логотип компании надо связывать с фоткой. Очевидно, там работает. The logos match. Mr. Vale owned an oil and heating company. Looking it up now. Отопительной компании владеет. Yes, he's got a sizable warehouse in the Это industrial работает. district and a fleet of delivery trucks. And now Vicky's got it. Угу. Глаза. Не, ну это со шприцом, естественно, связываем. Тут никак иначе. Same device, same drug. This confirms that Lady Arkham is the murderer. Кстати, я не понял почему, но сейчас это был очень важный момент. Я когда проводил связь, начался лаг.
А единственный, кто с моим ну, работал с моим оборудованием, костюмом, это Люциус. Я подозреваю, что он тоже этот. Что Люциус плохиш. It appears Mrs. Vale attempted to fight back with this knife, but only managed to slice through the attacker's hair. Окей, допустим, но как связан ремень? С чем он связан? Ремень. Это единственное, что я не связал. Надо найти оружие убийства? Явно не нож. Он не окровавлен. Брызги крови. Вот оно. Large amounts of blood spatter across the walls. It's not steady like arterial spray. Someone was swinging wildly. Wait, there's a slight indentation where something bloody struck the wall with force. Something thrown. Nothing I can see. Давай свяжем с этим. С мужиком. Единственная зацепка. Могли его бросить? The indentation matches the shape of the belt buckle. It must have impacted with the wall during the attack. Ну да. What exactly happened in that house? I think I know. After we stopped her at the rail station, Vicky needed a place to hide her supply of drugs. Her father's trucks and warehouse offered the perfect cover. To do that, she needed them out of the way. Блин, по-моему, очень тупо. Она With следы Vicky не Vale за собой не fully брала. assuming her new identity of Lady Arkham. Seems like she didn't need the Vales around to support her old Очень тупо она one. Vicky showed поступила. up to attack her adopted parents, but only the mother was there at first. Miss Vale fought back and was able to slice off part of Vicky's hair. Vicky Такое then ощущение. subdued her with the same drug she used on me, but a much, much larger dose. Nearly lethal. She then removed the mother's eyes, indicating a deeply personal motivation. This was obviously some sort of vendetta. Ладно, если это вендетта, Sometime то during окей. this, Mr. Vale entered. Vicky attacked him with his own belt, striking with the buckle until he was unconscious and bleeding out. Хрена себе, она прям Finally, she этот. dragged him to the Варвар. closet and hung him with the belt. The blood loss got him way before the hanging did. Как она подняла его, сколько That's несила horrific. вообще. She never acted out in such a violent way before. Why would she? Секунду. Ребенок? I think someone's still in the house. Going Ребенок. to look for a heat signature. If anyone else Вот is этот here, I'll мальчик, find который them. был на фотографии еще. О, тепловижен у меня есть. Clear. Nothing here. Так, ну он где-то бился, такое ощущение, что... Да, под лестницей. Такое ощущение, там есть место. Под лестницу посмотри. There's someone here, Да, under the ребенок. stairs, alive. Постучать не хочешь? Не хочет постучать. Я Бетмен. It's Есть, okay. короче, нормально I'm все. not going to hurt you. Sir, is everything all right? It's a kid, Alfred. The boy from the photo. Is he all right? Он приемный, Aside что from ли? a shock and a few bruises, he seems okay. He might be able to tell me more about what happened. Ну, вряд ли расскажет. Possibly. But if that's the road you go down, please do it with caution. Да, согласен. Все не все признают Бэтмена как героя. Hey, it's gonna be okay. Gonna be all right. I'm sorry I scared you. It's going to be okay. Прости, если напугал. Yeah? Да-да. I need you to tell me if you saw or heard anything. This is important. I heard someone say something. Something about drugs, fighting the police. I don't know who. I don't know who because I didn't see anything. I didn't see anything because I hid in here. Please don't send me Так, to punishment. секундочку. Calm.
Так, свернулся. Сорян, что прерываюсь постоянно. Самого это раздражает. Очень сорян большой. Все, вернулся. Down. See, that does help me. Thank you. Кто-то говорил что-то про наркотики. Ёбнешься, не ори, пожалуйста. Да. Ну ты же говорила, да. Джеймс Гордон приехал. Нет, это не Джеймс Гордон. Прячься. Надо пацана, главное, защитить. Дроны. Hello, Batman. What a pleasure to see you. Я дроны как... Let me guess. You're trying to figure out our next move. Это дроны, которые и Люцию сделал. Did I get it? Am I close? Pathetic. I've got these little bat traps all over the city, but I should have known a good double murder. Да, я тоже думал, что это ловушка. Иначе бы они убрали следы за собой. Было подозрение, что это все-таки западня. Бам! Трехочковый. Бля, гребаный Люциус, он реально меня подставил. Я верил ему. А это что? Или нет, или что? Или пучка электрошоковая не сработала, а его штучка с этой шумовая сработала. Ты не ранен? Хорошая работа, красава. Nice work, kid. Ты следующий супергерой после меня. А точно, уже этого не видел всего. They're dead. I'm so sorry that I couldn't save your parents. You don't know how sorry. I promise, I won't stop until I catch the person that did this. You're the kid who saved Batman. And no matter what happens, no matter where you go, that will always be true. And I will always owe you one. Batman. Бетмен. Oh my god. He was the only survivor. Come on. Let's get Блин, him надо out было of here. Гордону, да, довериться He вначале. saved me. Мне так костюм нравится Бэтмена. Прям супер стиль. Jesus. Was this the children of Arkham? Again? Why would they attack a family like the Vales? Because their daughter, Vicky, is Lady Arkham. She killed her own parents so she could use their company warehouse to stockpile the rest of her Ну, drugs. западня очень дурацкая. Vicky Vale, the reporter? And so, Один дрон Who is the boy Бэтменина. Приемный сын Вайлов. My guess is he's another foster child living with the Vales. He says he Ну, heard без something разницы, about что я тут drugs скажу. and attacking the police. Can't confirm anything, but it sounds like the children of Arkham might be plotting something with those drugs against your people. thanks for the heads up. The warehouse is Vale Oil and Heating. You should secure it as soon as possible. I'll get on it right away. What about you? I've got something I need to look into. Да, почему не сработала моя штучка-дрючка? Lieutenant, what's going on here? Ого, Securing the ты crime кто, scene, блин? Commissioner. У тебя звезд столько, Not охренеешь. anymore, you're not. I'm taking over this investigation. Ну иди в жопу. I Мне уже can't не risk you нравишься. allowing Batman to contaminate our crime scene again. Шел в жопу. Дом, милый дом. Да, уж заварушка такая себе. Блин, ну какая-то очень странная западня, типа скафт, как говорят американцы. Тут вообще не понял этого момента. And so your bat stunner just didn't work? That's right. I have a bad feeling it was no accident. If not for Lucius's strobe grenade, I'm not sure what. Не, Люциус, да, типа Люциус помог. Lucius, Я meet me at the тупанул. back computer. There's something I want to talk to you about. Be right there. Let's get a closer look at you.
Изучите дрон, чтобы определить его происхождение и сделанные модификации. То есть No кто-то damage on the microfiber. Adhesion regulation reads normal. саботаж сделал. Но, видимо, это тот, кого я знаю. Изучите дрон. Я больше не могу никуда нажать. Я больше никуда не могу нажать. А, могу вертеть. Задняя панель. Electricity conductor. Everything looks functional. It should have worked. Боковые панели. EMP functionality is all in the green. Блин, а Брюс все-таки умный. Doesn't make any sense. Всегда сравниваю с Железным Человеком, но Железный Человек больше заумных слов говорит, чем Брюс. This is strange. This microchip is emitting a low bandwidth receiving signal, but it shouldn't be. Like the Меня ones you отслеживают. shut down in the GCPD. Something like that. But Lucius had his eyes on the Wayne tag that the children of Arkham breached. This is something different. I'm here, what's up? Take a look at this. God. Someone's found a way to get past my security upgrades. Это же не ты? Not just someone. Oswald Cobblepot. I am so sorry, Bruce. If only I'd been at Wayne Enterprises. Maybe there was something I could have done. Oh, what a mess. That sleaze Cobblepot at the heart of it all. Забей. Don't waste time Исправь beating сейчас сюда. yourself up about it, Lucius. Let's just focus on fixing it. Right. Looks to me like he's introduced some sort of bug into your network. That's how he's making my equipment malfunction? For now. But if he keeps it up, he could completely take Блин, ни control хрена of your себе. tech. Как это работает. Lord, that would be catastrophic. Он прям в Is каждую there ему anything you can do? штучку I может can try to work on your firewalls. баг But запустить. if I do anything too drastic, he'll know we're onto him. Давай перевернем столы. I'm tired of being on the defensive. Why don't we attack давай так. him instead? I'm not sure, but I can certainly see what I can do. Thanks, Lucius. Bruce, Lucius, you're going to Нет want to see смысла в this. тишине сидеть. What is it? Времени просто потеряем. Reports of Children of Arkham activity are down. But these efforts do not come cheap. That's why I am formally seizing the Wayne estate. So the corrupt wealth of Gotham's elite Вот go to the ублюдок. better purpose С of ним надо тоже что-то protecting сделать, он становится Gotham's проблемой. common man. Mr. Wayne has 24 hours to evacuate his property and turn it over to the city, or he will be removed. You can't let that egomaniac throw us out on the street. Придется надрать ему жопу. After Нет, what надрать happened жопу, at ты the хотел сказать. debate, Harvey probably isn't the biggest fan of Batman. On the other hand, perhaps Bruce Wayne can appeal to him on a more personal level. Надрать His behavior жопу. is unpredictable, random. Who knows how he will react either way? Не знаю, хочу надрать ему жопу. Tonight, Не буду болтать с ним. Batman saves Bruce Wayne. Yes, about bloody time. Типа достаточно. Что прикольного в этой игре, что тут есть и Брюс, и Бэтмен. Не сделано просто то, что ты постоянно играешь за Бэтмена. Все-таки есть четкое переключение там. Don't screw this up, Прикольно. Harvey. It was the right thing to do. Yeah, of course it was the right thing to do. I just can't second Долго guess падать. myself. Dangerous place to stand. Be so easy to slip and fall. Oh, Batman. What a surprise to see you on my roof. Что ты? Покажи. You've gone too far. Leave Wayne alone. Wayne? What, is this about the whole seizing his assets thing? What are you gonna do? You gonna break my legs? Может быть. Or maybe you're just gonna make threats. If it comes to that. Да, я буду Think жестким. that even comes close to what you let happen to my face? Нормальное Funny. лицо. Would have thought that this Wayne situation would be a little beneath you, Batman. After everything Bruce has done, why should I do anything for him?
Because I'm the one who's telling you to. You think I'm someone who makes idle threats? No, I suppose you're not. Wayne is just another curveball this stupid city threw my way. Не буду с ним The сискаться. Waynes, the children of Arkham. I'm finally starting to understand, to see just how sick Gotham really is. To save Gotham, I need to do some bad before it gets better. Ну, кстати, он тоже стал болезнью Готэма. Ready to go. Do it. What did you do? И чё же он взорвал? Lady Arkham's drugs destroyed. Man, we lost a bunch of our own guys. The apartment next door. Jesus Christ. Oh, man. That blast was way bigger than you said. We must have taken out a whole city block with it. We stopped the children of Arkham. That's all that matters. That's what a leader does. I feel like I should thank you, seeing as you did give Gordon that tip. I don't care what your end goal was. Even one innocent life is too high a cost. Then you're thinking too small. Ну, как I этот, doubt the как Танос. police would see it that way. The police? Oh, the smart ones already answer to me. Otherwise, well, I think Gordon is already a perfect example of what happens to the not-so-smart ones. Bet he wishes he had just handed over the location of the drug stockpile when I asked. What did you say about Gordon? Where is he? Где детонатор? Getting what's coming to him. You're so full of big scary talk. Tell me where he is. Now! You're too late, Batman. By now, he's just another corpse in Crime Alley. Back off of Wayne, huh? Интересно, он шарит, что я? Let's take Брюс. a ride, gentlemen. Ну, кстати, мы эти ФБРовцы так подчиняются, как будто им вообще похер. Такие болванчики безмозглые. Типа он сошел с ума, у него пол лица. Нету. Болтай сам собой. Dent's got you brainwashed. Ого, я сразу нашел Его. его. Кроме меня. Бам. Ну что, датчик слежения за Гордоном есть? Я Бэтмен. What a mess. Thank you, Save Batman. the thanks. And explain to me why I just watched half a city block go up in flames. Dent took out the warehouse with the drugs. The location that I gave to you. Are you accusing me of something, Batman? Just say it. Come on. Let's hear it. Calm не down, Gordon. Oh, calm down, he says. Two of my own officers were just about to execute me. A whole Норм bunch чел, of rats, Гордон. and you're pointing a finger at me. Tell me what you know. By the time I got back to the precinct, Dent already had the information. He strong-armed it out of Commissioner Grogan. I didn't even have time to scratch my ass before I got hauled out here. Dent's position makes him dangerous. He's persuasive and he has power. Dent thinks that what he's doing is best for Gotham. Execution and martial law. Психопат никогда не знает, что он психопат. Типа I это always нам considered как-то him my сказать. friend, but he's past saving. Пум. Интересно, если бы у There's него не no было world ничего с in which he лицом. manages to set this right. Нужно установить, There's короче. no Не буду его hope for a спасать. rabid dog. We need to lock him up and throw away the key. Не знаю, повлияет Jesus это на что-то. Christ. This is what it's come to. Вряд ли его можно спасти, я не уверен. We have a lot of work to do. Everything is such a goddamn mess. But we gotta start somewhere. Вечная. Maybe Grogan can help us. Hey, Dent's still the mayor. And Grogan's a Не знаю, что за by-the-book Гроган, я cop. не понял, что надо было выбрать Grogan сейчас. respects you. You're smart. Make him listen. Yeah.
Gotta handle this first, though. We will get through this, Jen. А мне Glad пора we're on по the делам. same side. Блин, он первый раз исчезает на глазах Джима Гордона, а не за его спиной. Lucius, what's the situation? I figured out how he's causing the feedback loop. Ну-ка. He's somehow connected a black box computer to your encrypted network. God, it's like a digital battering ram. If he keeps this up, he gets smashed through the Batcave firewalls at any minute. He'd have access to the Bat computer. That's not the worst of it, I'm afraid. Alfred? Mr. Dent is pulling up to the manor as we speak, and he's not alone. Already? Sir, are you all right? Penguin's hacking assaults are getting worse. At this rate, he'll have my tech compromised by the end of the night. Ого. Only place he could be hacking me from is Wayne Enterprises. Well, I don't envy your position. Even Batman can't be in two places at once. Но вообще надо пингвина остановить по логике. Типа остановить Двуликого. Хотя, типа можно с Двуликим поконфронтовать. Пофиг на Wayne Enterprises. Типа, было правильно ставить пингвина, потому что он бы и захватил все наше оружие. Но я почему-то хочу пойти против логики и пойду с Двуликим драться. I'm going home. Understood. See you soon. Ну так вот. Это что, спрайт? Прикольно. И что, он сейчас взорвет тут все? Not one step further. Началась война. Oh, come on, Hal. Put the rifle down. I'm not gonna hurt you. Somehow, I don't believe you. Плохая позиция, я бы сказал у него. Back away, please, all of you. Проверить. Hal, it's me, Harvey. И что мы проверим? The Harvey I know. The Harvey I know would never have Связь. massacred innocent civilians. Блять, уже ничего не работает. Murderer. Сетевая защита взломана. Блять, выходи, просто дерись. Penguin is still hacking my tech. Ну похер, так выбегай. Guess I'll be doing this the old-fashioned way. Ого, это было прикольно. Альфред меткий тоже. Мы сейчас на пару тут всех размансим. Че, засали уже? Что они там с палками делают? У нас что, оружия нету? I thought we talked about this. The time for talking is over. And so is your reign of terror. So, how does this end? I Никто want не to знает. destroy this house, and you want to stop me. I Раздашься can't полиция. imagine this is gonna go well for either of us. You're going to turn Я yourself тебя into ударю, the блин, это была authorities. забавная угроза. I am the authority. Да ты Show's чокнутый. over, Dent. Time to go home. You're right. Go home, Batman. I've got an estate to level. Now get out of here. Да хрена лысого. Booked for obstruction of Во, драчка justice. еще будет. You stand in my way. You stand in the way of the law. You're breaking the law. Хрена себе я. Блять, за камерой не успеваю. Если честно. You're gonna need more than this, Harvey. I know. Че там у тебя? Типа сайги что-то? По-моему. А, не, А12 это называется, дробовичок. Slugs! You don't have any of those in that little belt of yours. Уа. Как я попал еще? Как пулемет стреляет. С одного удара. Yeah, just try and hide, Batman. See how that. Насколько у тебя запасов там патронов? Так, готово, ультимативная. Блять, в ногу выстрелил. No! The bat's mine. Ну сейчас будет что-то крутое.
Go ahead. Do it. See what happens. На, сука. Паскудник. This old man needs to die. Угу. Ну так, сейчас я встану. У тебя патроны закончились? Ты 2 выстрела всего лишь делал. Your head or your heart? Ультуй, ультуй, ультуй. What's that sound? What the? Кнопку перепутал сначала. Интересно, а мог бы он убить Альфреда? Было бы вообще безумно. Если бы он реально мог убить Альфреда. Там, наверное, конец игры был бы. Ультимативная. Поехала. Хрена себе он поднял его. Пучок слая. Или как это называется? You don't understand, Batman. Without me, Блин, еще один поехавший. is doomed. Who will stop Lady Arkham? As long as I'm around, Gotham will be fine. They don't need someone like you. Блин, ну просто гордиться одни живут. I'm important. Такой, я спасу Готэм, нет, я спасу Готэм, блядь. Из-за них все проблемы начинаются. Типа один думает, что он круче другого. Thank God he was finally stopped. Nice work, Batman. My job's not done yet. I still need to find Lady Arkham before it's too Чем late. так вкусно пахнет. Well, I can take care of all this. Just need to figure out what to do with him. All the innocent lives he's responsible for. He should be locked up in Blackgate Prison. But that broken mind of his will probably only get worse. Я думаю, from в there. Архам надо. Den is too dangerous and too damaged to be kept in some holding cell at Blackgate. You have to get him into Arkham. They might actually be able to help him in there. Yeah, you're right. I'll see what I can do. Гордон это запомнит. Хорошая You память у stay тебя, safe Гордон, out что ли? there, all right? You too, Jim. Полтела, да, получается, еще обожгло. Теперь он будет точно двуликий. Костюмчик потом поменяет. Интересно, у Telltale были планы еще выпускать игры? Я знаю, есть вот это. А есть еще The Batman. Batman The Evil Within. Ой, нет. Enemy Within. То есть еще одна часть есть. Она у меня тоже куплена. Ого, как у тебя кровь Lucius, потекла. Al, what's going on? Bruce, the computer. I've been doing everything I can, but I can't keep him out. It's Penguin. We need to cut the hard line now. Bruce, all of your bat tech is linked to this computer. Я пешком до If него you дойду. take it offline, it will all be inoperable. If Penguin hacks in, he'll have control of all of it. I have to shut it down. Врубай. А мог этого не делать, интересно? Эпизод 400 штук. 12.2. Подожди. Блять, я все скипнул. Ёбнешься. Ну ты меня отвлекла, я нажал на escape. Можно было не отвлекать меня? Так, я хочу посмотреть. Чё в 4-м я... Блин, я все скипнул. Может сейчас допройти и последний эпизод? Что-то есть желание. Roleplay заключен. Ладно, да пройду еще один эпизод. Последний. Поехали. Чтобы не затягивать его. Уже интересно. Хотел выходные еще допройти 3 эпизода, но что-то не сложилось. С чем, кстати, попкорн? Сыром. Он подберет. It's obvious that's why Vicky hates you. Your dad helped bump off her parents. Why would my father have the Vales killed? I
I never said he killed the Vales. She was born in Arkham. Victoria Arkham. So where you gonna go? I've got some other business I need to take care of. What did you do? I destroyed Lady Arkham's drugs. But the innocent people. For a small price to pay. You don't understand, Batman. Without me, Gotham is doomed. Thank God he was finally stopped. Nice work, Batman. My job's not done yet. I still need to find Lady Arkham before it's too late. Думаю, за 2 часа должны мы уместиться. Bruce, Пройдем. all of your back tech is linked to this Попробуй computer. немножко быстрее. If you take it offline, it will all be inoperable. If Penguin hacks in, he'll have control of all of it. I have to shut it down. Ну там, по сути, еще логика была такова, что поместье Уэйнов можно было бы реставрировать, а бэт-компьютер нужен был сейчас. По такой логике можно было еще отталкиваться. Но что поделать? Прошло 5 дней. The children of Arkham have taken hostages. Где? Везде? О, даже Грогана захватили. Да, ни на что это не влияло. Boss says it's time to get the bat's attention. Он еще будет людей убивать? Вот этот дрон там много выдерживает. Капец, такой переход такой прикольный и страшный. В то же время. Брахлит моя пушечка. Ага, ну вот эта защита невероятная. Он всегда так промахивается. Специально. Ну, иди сражайся тогда, дурак. Эти ваши фразочки геройские. Блин, как будто я рыбакоп. На секунду себя рыбакопом почувствовал. Ого. Тяжко мне, видимо. Тебя же не убьют? Почему сразу не выстрелил? Ну ладно, тут допустим, что это нам секунды показывает. Да, так его убили. Да, это, видимо, потому что я не спас это. С пингвином, короче, не стал сражаться, стал с Харви сражаться. И получилась жертва после этого. You have to stop them. Save our city. Окей. Commissioner! Commissioner! Commissioner. He's gone. Что полицейские делали в этот момент? Или не только подъехали? Незаконченные дела. В каждом эпизоде типа 5 глав получается. Плюс-минус. Ну да, 5 глав, по-моему. Которые отмечаются достижениями. Бесполезная вещь. Можно выкинуть. Во, мобильник. Самое то. Thank God. With the comms offline, I've no idea what's happening out there.
I always fear the worst. I need to get back to the Batcave. Figure out Penguin's next move. I can't let him keep hurting innocent... Ку. Перепутал с Е. Penguin improved the armor. Batman! Impressive as ever. Life off the grid must be treating you well, huh? What's your point? My point is, you're at the end of your rope. You can't even stop me offing a police commissioner. Without your toys, you're nothing. Just turn yourself over to my men. Scouts on it, they'll go easy on you. Grogan's death is on you. And I'm here to make sure you pay for it. Oh, Batman, those are just words. Words can never hurt you. Unlike this drone here, which is designed to cause quite a bit of pain. В отличие от бота, который предназначен причине боли. Та-та, Бэтмен. No, no, come on, just stay put. Отвлекает меня. Шить, шит. Ого, это я сделал с чем? Oh, bloody hell. If I can just find a way to hack into it, I can get to Penguin. He's made improvements, even deadlier than before. Wayne Tech, in Penguin's hands. It's a dangerous weapon. Мне могут по цвету глаз узнать? По цвету глаза. Anything? Another trap. One of his men used a device that targeted my armor. If Penguin has more devices like that... The Batsuit will be a liability. It's already in bad shape. It couldn't protect me from a knife, let alone Penguin's new arsenal. Нам нужен If костюм. Batman can't take the fight to Penguin, maybe Bruce Wayne can. Face Penguin as Bruce? Without your armor, you'll be more vulnerable. Penguin wants hostages to bait Batman. Ну-ка. Bruce Wayne will be the perfect hostage. Ну почему бы нет, You правильно. can get close and strike when he least expects it. Но если он не знает, что я Бэтмен. Besides, I won't be going alone. А с кем? Get Gordon on the line. Give him our files on Oswald Cobblepot. Tell him that we did a little digging after he took my position as CEO. He should know who really killed Commissioner Grogan, and that the killer will be in Cobblepot Park. Tell him that Bruce Wayne will meet him there. Странно, типа, как еще Гордон не понял, кто такой Бэтмен? Давно бы сообразил, блин. Lieutenant, these officers are at risk. Penguin is... Wayne, get back! Блин, ну Бэтмен, получается, еще пожертвовал людьми, просто офицерами и прочими. Martinez! I saw some kind of transmitter hidden behind the statue. Give us room. A transmitter? Wayne Tech. Controlling the drones. God damn it! Some of my officers are still in there. I'm not gonna let some two-bit thief kill my men! If you can destroy the transmitter, Oswald loses control of the drones. There's no way to get to it. You heard Martinez. У него людей у него нет, Lieutenant, you need a кстати. distraction. I can keep him talking while you get into position. How the hell are you gonna do that? В смысле, языком. I don't think listening to the guy who publicly attacked him is at the top of his priority list. Мы братишки в Oswald and детстве I были. grew up together. A little trip down memory lane could buy you at least a couple minutes. That's all well and good, but he wants you dead. Trust me, Lieutenant. I'm Болтаю. your best shot at getting those officers out alive. This is insane. But I'm all out of Интересно, options. СМГУ так это. I'll go in around the back. If he Это. sees me, He won't. Да что же I'll keep him focused on me. You will подслушивает get the меня chance. ассистент? keep the perimeter tight.
If he suspects anything before those drones are offline, we're both dead. Теперь главное правильно реплики выбирать. И меня-то он не будет сразу стрелять? Same device that fried the suit. It's a hell of a trap, Oz. Не придет в голову, типа, мысль, а что тут делает Брюс? Тихо. Не придет такое в голову? Блин, пингвин давно бы доказался, что я Бэтмен. Блядь, не знаю, ладно. Не буду об этом больше говорить. I hate them, Bruce. I really, really hate them. Making fun because my mom... Because she's in Arkham. Those bullies aren't coming back. They better not. Oh! They say bad things about my family. У него акцент такой странный. I'll smash the dumb faces. Stop us, please. I'll smash all the dumb faces. Сделай, пожалуйста, чуть потише, чтобы мне тут не взлетало. Это Дамакас бывает. Надо будет про его мать поговорить. Get the word out, eh? All the channels. The penguins got away in Cobblepot Park. Город света. Oswald. Bruce, welcome. Welcome. The pigs are making it hard to bring in the bait for Batman. But now that you're here, I have the perfect lure. Вообще ничего не думает, да? Не заподозрил. Not that I'm Такой upset, дурачок. but what does bring you by? Hmm? Never known a Wayne to stick his neck out. You have something of mine, and I want it back. And what thing is that, eh? Your company, your tower, your precious reputation? I've taken so very many things from you, Bruce, that I wouldn't know where to start. Still, I'm chuffed you popped by. Well, so far, only Gotham's finest have bothered to show. They paid for sticking their snouts in where they don't belong. You know, I'm surprised Batman's not already here to save you. Ну, проводи He's параллель. usually so on top of everything. Maybe I need to cause a few more screams. Maybe he knows it's a trap. You haven't exactly been subtle. See, that's the thing about Batman. You dangle an innocent life in front of him, and he has to show he can't help himself. And when he arrives, oh ho ho! The Так, lights, движение the началось. sound, the blood running into the gutters. Once he's out of the picture, there'll be nothing left in our way. Mine or Lady Arkham's. She's got some pretty big ideas for the city, and they're about to kick into gear. Lady Arkham doesn't care about you, Oz. She's just using you. Oh, we've got an understanding, her and I. I've done all right by all this brouhaha. It wasn't so long ago that you and me met in this very park. Ну-ка. Me crawling out of the gutter. А я сейчас в канаве. Looking down from on high. Take a gander at us now, mate. Night and day. You'd hardly recognize us, would you? I always treated you with respect, Oz. Мы все братками были. Oh, don't make me laugh. You only learned the word after I tossed you out of your company. Запомнят это. Damn it! Where the hell is he? It's usually so bloody. Блин, не увидит он этого? Unless this Если wouldn't только be я не some Бэтмен. kind of plan, would it? You working with the Bat? Did you really come here all alone, Bruce? If anyone could afford to keep that brute on the payroll, it's you. Why, Oz? Are you scared of Batman? Might be, if I weren't so certain of my upper hand, as it were. Not that you can't look after yourself. You certainly do know how to beat down an unarmed man. I mean, the drug only reveals your true feelings.
Felt like you were working out some issues there, hey, Bruce? That was the drug. Насрать. And nothing more. We both know that isn't true. Your father locked my mum in Arkham Asylum. Мне вот такая вроде пока нормально. Надо, чтобы это что-то там делал уже. Действия какие-то делал. Enough of this! You trying to get me all shaken up? I'm not waiting any longer. Batman be damned. Ну давай же действуй, мужик. We don't chat, no friend. I'm releasing these drones. They'll make mutton out of you and all the lawmen around this park. Your mother deserved Arkham. You heard me. She was insane, unfit to walk the streets, and you know it. I'll kill you! I'll kill you, you... Oh, bloody hell! Shift E, Shift E. Shift E. Хрена себе, это я, кстати, сильный. Нас. Ой-ой. Блин, ему могло тут позвоночник придавить. You bastard! You got a lot to answer for. Oh, you bloody pigs! How's this for an answer? Is that all you got? Goodbye, Oswald. Rot in hell. Что-то я этот... Freedom is rights. Секунду. Так, извиняюсь. Что меня отвлекли, я забыл ему фразу сказать. Последнюю. Ну да пофиг. I gotta admit, you surprised me. You were right about this one. Gotham owes you a debt. The GCPD does too. I won't forget it. Thank you. Пошли по Let's пиву. settle for a beer. Yeah, I think we can make that happen. You think this changes anything, do ya? Lady Arkham's gonna have your heads served up on a platter. He has a point. We just took down Lady Arkham's top man. She's not gonna stand for this. No, she isn't. Never thought I'd say this, Она мне but давно не нравится, и что? I hope to God that Batman has a better idea where she is than we do. В бар так и не сходили. Иногда бывает такое чувство, типа играешь, и когда вот что-то не так происходит, такой, блин, не идеально играю. Но в целом пофиг. Все работает теперь? Компьютеры все работают? How go the repairs? Четко. Going offline kept Penguin from finding the Batcave, but it also scrambled our system.
The back computer barely runs, and worse, most of my tech isn't working. It's going to take time to get everything up and running again. If it gets running again. It's going to make tracking down Lady Arkham a hell of a lot harder. You've proven that you don't need armor or gadgets to help this city. In the end, Bruce Wayne was the one to stop Penguin. Bruce, these last few weeks, I worry about the toll they've taken on you. Facing off against Harvey and Oswald in a matter of days. Not just the physical toll. Those were men you once trusted. Типа я тоже And after когда-то finding out поменялся. what you did about your father, people must seem a great disappointment to you. Always letting you down. Надежда Not счастья. everyone is like my father or Oswald. And what Harvey became, it wasn't by choice. And me. Надо было про него сказать, да. Everything that happened, I could have stopped it if I'd done something all those years ago. This Про другое. This is my fault. All of it. I told you I wanted to leave your father's employ. But if Но не only шел. I had the guts to do something instead. Your mother, she wanted that. Wanted to put an end to his crimes. If I'd helped her, if I'd stopped Thomas, none of these horrors would have occurred. Lady Arkham. I don't Но это blame уже you не for важно, what думаю. happened, Alfred. You did the best you could in an impossible situation. And it helped to make me the man I am today. Thank you, Bruce. But our work isn't done. The Ну, это children можно of делать Arkham are still прохождение, out грубить there, постоянно ему. and Lady Arkham. В целом. With both Не знаю, зачем Penguin это and вообще Mayor Dent делать. off the board, she's the only remaining piece. We need to figure out her next move. The only thing we do know is that she moved on from her plan to Стой, poison не the было city. мистера Архама, только леди With Архам. Penguin gone and my CEO access restored, and finally log into Wayne Enterprises and see exactly what Oswald was doing during his time in charge. Мне всегда казалось, что их If I двое. cross-reference that with all the data we have on Vicky Vale, we might be able to figure out the Children of Arkham's next move. Ну, неважно. Для директора военных журнал. Damn it. Still offline. I need to get this working again. Так, ну тогда надо Your вход administrative директора. access to Wayne Enterprises should have been reinstated by now, along with your title of CEO. Let's see what Oswald was doing while he sat in my chair. Master Cobblepot's sense of humor hasn't changed much since you were boys. Can we just see what he was doing? Давай начнем с Penguin was tapping видеонаблюдения. into surveillance systems across Gotham. Any building using Wayne Tech security could be spied on from the CEO's office. How is that any different than the back door into the Wayne network that he uncovered? It's not. Unless... Hold on. Oswald was trying to buy an island. What on earth for? Looks like he was using his new legal control of Carmine Falcone's assets and likeness to brand the place. It's some kind of tourist attraction. He was going to call it Falcone Island. We need to figure out Lady Arkham's next move. Не понимаю, зачем остров как-то связано? Oh, Oswald certainly wasn't very frugal with my money. You have a few yachts to return, it appears. Also explains how the Children of Arkham had a seemingly endless supply of guns. Oswald was using Wayne Деньги-то money to остались? arm them. Oswald altered several public records using the Wayne network. Oswald manipulated my records as well. It would appear your degree was in sociology. And my medical records. There are some, well, colorful diseases. Annoying, but not hard to fix.
That's better. Исправлено, пару кликов. Мысль. No surprise here, Oswald wiped away any trace of his criminal records. His background is completely fabricated. He was enrolled at Cambridge? Ridiculous. Calm down, Alfred. I'm sure the board realizes by now that they were fooled. Это его возмещение. Виктор Вейл. All mention of her birth name, Victoria Arkham, is completely gone. Wait. What's this? He also erased something from Vicky's research at the Gazette. I can't tell what was removed from here, but Wayne Tech leaves a trace when it alters data. One the Bat computer can decode. What is it Miss Vale wanted to hide? Интересно. Сейчас, секундочку, водички попью. Такс. Охранник. What do we have here? They did more than just look at these schematics. Every building in Gotham with the Wayne Tech security system can be accessed from here and remotely controlled. If Oswald was the brawn, Vicky is the brains. So let's check her file. She may have left clues about what she was using Oswald's access for. Мы же только что это делали. Мы же все сделали, мужик. Брюс, Освальд, Вики Вейл. Досье. Vicky Vale, mid-30s, reporter for the Gotham Gazette. And not in the public record, her true name, Victoria Arkham. Это именно ничего не дает. To think she was here, in the manor. She gave nothing away of her true nature then. The Gazette's records of the articles written by Vicky Vale. This record isn't complete. You're right. There are notable gaps between entries. But yet, it doesn't seem she ever left the Gazette's employ. So what was she doing in that time? This record wouldn't be easy to alter. Seeing what Oswald was up to could give us a fresh perspective. Могу открыть. Ну-ка, Now давай that we откроем. know how Oswald manipulated Vicky's records, the Bat computer should be able to... There. No more holes. Что он сделал? She was looking into Arkham patients. Reviewing records, checking submissions, prior histories. Искала сообщников? She was trying to figure out who was actually sick and who was committed because of Hill, Falcone. Ну, накопала просто под это. Под меня, допустим. Вики Вейл, Vicky was digging deep. Gotham City records, Freedom of Information requests, posts to conspiracy forums. All to find... It's a list. Gotham buildings that use Wayne Tech security systems. It's a list of targets. City Hall, Arkham Asylum, GCPD headquarters, Gotham First National. It's almost every landmark in the city. We're onto something. Vicky wants to bypass the security at a Gotham landmark. But without a man inside Wayne Enterprises, she can't unlock that door remotely. She'll have to get her hands dirty. And when she does, we'll find her. Как понимаю, другие доказательства Bruce, you there? не нужны. It's urgent. One of the Bat prototypes has been stolen. By Lady Arkham? Not quite. I'm patching you the feed now. Кошка? Да, козявка. She stole from you? After we opened our doors to her? After all that you two... Alfred. Yeah, I know, Bruce, but... why would she do this? Is she that cold-hearted? That selfish? Да не свои She причины must есть. have her reasons. Well, I'm sure she does. The Ну, device такая she же stole. нет, It's a непредсказуема, как prototype. Джокер. It's an electronic skeleton key. With it, you could bypass any security system made by Wayne Tech. That key is far too dangerous in Miss Kyle's hands, especially with Lady Arkham still at large.
Get the car ready, Alfred. Еще будем выбирать, куда I'm идти? going to get some answers from Selena. А, не будем. Феррара. Там такой спрайт опять был дешевый. На выезде. Какие-то пальмы вообще. Damn it. Hey, Bruce. I Привет. wasn't expecting you. Thought I'd make it outside the city limits at least. If you wanted to see me, you could have just called. The chase is so much more fun. But I know you're not here for me. Are you? I don't blame you for wanting it back. I'm surprised you had a toy like this. No doubt Batman would use it for the good of Gotham, but the less noble options are so much more exciting. Why should I give it back? So much potential. That device is far too dangerous to be out in the world. If Lady Arkham got a hold of it, that blood would be on your hands. Ну, забрать у нее эту штучку. That's pretty dramatic, Bruce. Catch. Сама отдала. Удивительно. You might be exaggerating, but I'd rather not take the chance. Oh, come on. Don't pretend you're not impressed. As long cons go, this one was a beauty. Getting into Wayne Tech's lab took a lot more than cracking a safe. I had to get close to people. Your friend Harvey. Poor guy just wanted to fall in love so bad. After that, it didn't take very long to get my introduction to his BFF. The great Bruce Wayne. Imagine my surprise when the rich playboy turned out to be Batman, scourge of Gotham. I was always going to steal from Bruce Wayne. I just never expected he'd be so interesting. From the moment we met, I knew. Хотя он так и сказал, не надо мне верить. And yet, you did, or we wouldn't be here right now. But I can see the magic's over. I'm getting out of here while the getting's good. Gotham's a house on fire, and I'm not gonna burn with it. If you were smart, you'd get out of here too. This town hates you, hates your entire family. Just leave it all behind. Do something more meaningful with those skills of yours. You don't need the money, but think of the fun. Someday, yeah. Maybe I will be able to leave Gotham. А? Мне вторую главу допройду и все. Последнюю. Нет, может затянуть, короче. Вот назад. Вот это. But for now, I am the only one who can save this city. So humble. Опять в героя играет. It'll be good to put some distance between us. After all, look at what happened to Harvey. It'd only be a matter of time before I crossed one of your lines. Isn't that right? My copy of the Boy Scout handbook is out of date. I'm bound to break some rule. Selena, I would never hurt you. Bruce, that's really sweet. But it brings us to the root of our problem, doesn't it? You're upset that I'm leaving. What'd you think? That one night of sex meant we were going steady? Is that what you really thought? Well, maybe it meant nothing to you, but what happened between us meant something to me. Oh, Bruce. Didn't know you were the sensitive type. Just stop the show, Selena. Stop pretending nothing matters. Look, Bruce, I'll admit that what you and I had, it wasn't terrible. But you were just another job. A more intriguing job than I was expecting. But still a job. And that job's done. I'm done with you.
It's not complicated. I'm not a good person. I'm certainly no hero, and I don't want to be. Ну ладно, иди в жопу тогда. I'm a thief. That's all I am. Слишком блин. I told you that from the start. I never pretended to be anything else. Stop. That's not true. I know there's more to you than that. You're just afraid to admit it. You'd like it if that were true, wouldn't you? Why would you even think that? I've made my feelings pretty clear. Why aren't you listening? Да, это скажем. Прикол. Because I love you, Selena. You barely know me. Да, это тоже типа тупо, но... Bruce, if that's your idea of love, I feel sorry for you. Зачем вообще эту фразу добавили тоже? Well, there's one good thing to come out of this. Now I know I was right. You really are just like everyone else. Can't wait to get out of this place. Да, ничего не скажу. Пофигу. Не знал, что из этого ничего не выйдет, просто решил попробовать. Зачем дают такие варианты ответа? Lucius, I've got the key. Hold on, Alfred's on the line. Hey, Alfred, Bruce, Lady Arkham, she's here. I tried to keep them out, but... Я, говорит, не впускал. Ну, естественно, они сами вышли. А чё там Альфред? Alfred! Чё, кого, сучара? Взяли в заложники его, наверное. Вряд ли бы стали сразу убивать. He's not here. Damn it. I'm going to search for clues. Just tell me how I can help. Get over here as fast as you can. I'm on my way. We're gonna find him, Bruce. I know. Так, там что-то сверху еще приделано. Он еще будет изучать все? Figure out what happened here. Окей. What happened to you, Al? Поехали. Кровь с плаща. Что же там? What did they do to you, Alfred? Камин. Ash everywhere. Трещина. Something big was thrown against this wall. Or someone. Кого-то бросили, скорее всего. Может, кстати, не все так плохо с ним. Может, его не захватили, кто-то помог ему. Furniture scattered outwards from a single point. Может, его Джокер случайно спас? Хотя Джокер не мог спасать. Сбежать еще. How the hell? Так, кочерга. Потом у нас есть кочерга, камин. Кровь никак не вяжется. Что-то кинули сюда. Разбитая ваза, вряд ли. Face was knocked over in the struggle. The fight left nothing untouched. Нет, никуда нельзя привязать. Верный кей. Поломанный? This pool cue was used as a weapon. Swung so hard it broke in half. Брызги крови. Blood Такие pattern looks засохшие like it уже. came off a high velocity hit. Вот тут тоже потертость. Похоже на кровь тоже. A scuff mark. What could have caused this? Ну, зала, похоже. И сломанный замок, еще посмотрим. The lock's been completely destroyed. Alfred must have barricaded himself in here. But they got in anyway. Угу. А, ну это ничего нельзя привязать, а тут нет ничего, да? Так, ну, видимо, кей мы свяжем... Кровь с кием свяжем. Alfred used the pool cue as a weapon. Broke it across his attacker's head. When that didn't stop him, he used the jagged end to stab him, spraying blood Бля, across the Алфред pool какой table. боевой. Круче меня будет. Так, но потертости точно с камином связаны.
don't see a connection here. Нет. Надо разорвать. Вот это с камином. Alfred grabbed the fireplace poker to fend off an attacker. But it was knocked away. Ага. Хрена себе, как это случилось. С чем ты свяжешь потертость? Ну не вяжется как-то с этим. Или вяжется? Arkham must have used the concussion blast from her staff to try and stop Alfred. Окей. I know what happened. The children of Arkham broke in. Alfred barricaded himself inside the parlor. He had just enough time to grab a pool cue as a weapon before Lady Arkham blasted the doors open. He broke it across one of their heads, then stabbed him to get away. Another assailant tackled Alfred, knocking over the vase. Alfred almost escaped, but then Lady Arkham entered the parlor. Used her staff's concussion blast, scattering all the furniture in her path, throwing him against the wall by the fireplace. So Alfred grabs the nearest thing to use as a weapon to defend himself. But Lady Arkham deflected Alfred's attack, causing the poker to fly across the room and lodge into the wall. More blood on the mantle. They smashed his face into it. Ага, неплохо. Почему следы крови на плаще? That picture doesn't belong there. Lady Arkham wanted me to find this. Все-таки она его захватила, да? Alfred. The butler did it. Password reckoning. You have no idea. Странную подсказку нам дала. Какой-то пароль, видимо. От чего только. Bruce Wayne, you should be rotting in a padded cell. Now, your butler, the man who raised you like his own son, will suffer in your place. But don't worry, you'll get him back eventually. Peace, my bloody peace. Alfred. My God. We have to keep a cool head, Lucius. Worrying isn't going to help Alfred. We need to focus. You're right. Let's get started. Поехали. Очки поправляет, как будто ему похер. Да. The reflection. He's making sure I see the reflection in his glasses. Блин, Альфред умный. He knows the Bat computer can use multiple reflection angles to recreate the room. Ого, у тебя компьютер мощный. And I can view the virtual image using my cowl. Good thinking, Alfred. Будь здоров, спасибо. Спасибо. Давай прям такие новости нахер. Okay, Lucius. Freeze frame on the first signal Alfred gives. Paint us a picture. Here we go. Ну-ка. Ага. Камера. Professional grade camera. Probably came from the Gazette's office. Похоже на подвал, кстати. Stairs leading up. Cement walls. We're in a basement. Alfred's trying to look at things that might give us a clue to where he's being held. Капец, тебе компьютер, конечно. Охереть. He's wounded. Самый чел, которого он ранил. Okay, looks like we've seen all there is to see in this frame. Let's Следующий. move on to Alfred's next signal. You got it. Ну-ка. Теперь не смотрит наверх. Водонагреватель. Rogers Plumbing. A service company for the water heater. I can use their records to find home addresses for their clients. Да хрена ты, блин, Yeah, детектив. but we're not there yet. Додумался до такого ящики. Обычные Doesn't seem ящики. to be anything else here. Let's keep looking. Nothing else to see here. Moving on.
Lady Arkham. Keep searching. Это что? A Mason stamp. Only one Masonic lodge in the city. Gotham City Fraternal Order of Stonemasons. So the house was built in 1945 by them. That's a big lead. Jump to Alfred's next signal. You got it. Там что-то не заметил слева, но там, видимо, беспонтовое было. Разве тут был до этого? A basement window. What's that outside? Give me a second. They're by a bus Остановка. stop. There we go. Okay, I think we have enough to pinpoint a location. Well, let's hope. И это... Я буду угадывать, или он сам сделает предположение? Подвал. Автобусные остановки надо изучить. I can get the bus line from this, but no stop number. This will help pinpoint the neighborhood. Ну-ка, год постройки. Okay, filtering for all homes built on that date. These are all the homes serviced by this water heater company on the days and months listed. А, вот что он хотел, да, он сузил поиск. Все дома с подвалами? Проверьте остальные места. Вот это хочу. You are not going to believe this. What is it? Lady Arkham is back at the Vale House, Я where she гений. killed her foster parents. According to its records, it has a basement. С I первого don't раза know what угадал. Alfred is, but I'm without a working batsuit. Actually, Новый костюм. One of the early prototypes. it has basic cowl functionality, but outside of that, it doesn't Классический protect much more than your identity, I'm afraid. костюм. Good call. Thank you, Lucius. Ну тоже It doesn't прикольно, have мне all the нравится. bells and whistles, but it should still scare the crap out of criminals. Поехали. Типа такой кожаный. This ends tonight. Пойдет. Так зашел прям через парадную дверь. Тебя же, наверное, услышат. И дверь эту могли бы услышать. Вообще ноль осторожности. Растяжка. Heading into the basement. Be careful. Да, болтай побольше еще. Там вон растяжка внизу, ты не видел? Белая. Ого. I'm all right. Бэтмен. Ну тут уже ничего нет, There's естественно. no one here. No Alfred. Они даже и следы не заметают за собой. There's blood on the walls. I'm going to see what I can find. Standing by. Окей. Брызги крови. Но это били Альфреда. Слева он тоже брызги крови. The blood hasn't congealed yet. Means we can't be far behind them. Костюм, кстати, не такой, чтобы мог все сканировать. This is where they had Alfred. Where they beat him. Ну и плащ простой, не пуль непробиваемый. Хотя, блин, не знаю, мне все равно нравится костюм. Что то, что это. There's a boot print in the blood. Lady Arkham's soldiers dragged him. The trail stops at the wall. Так, у меня FPS на стриме стал падать или нет? It goes under it. Не, вроде нормально. This basement than it would appear. Taking a closer look. Да, такое ощущение, тут закрытая стена. Ну-ка, я все изучил тут? Ну, я думаю, да. Осмотреть да сначала. The wall is just a Не торопись. facade. The Vales have a false wall in their basement. Давай попробуем толкнуть. Now let's find out where the Vales were hiding. А то пнуть это было бы слишком подозрительно. Small room Много шума бы создало. with a hole in the floor. Веревочная лестница. A rope ladder. Anyone down there would be trapped. Мы не хотим ее скинуть, да? А кликнуть, потянуть. Давай не будем окликать.
Войти в дыру. I'm going inside. Как ты выйдешь отсюда? Хрена себе высота. Это чё? Чё за гадюшник? Ну, походу, это место специально для меня сделано. Или нет? Или Вики Вейл тут с ума сходил? Rose, what's down there? Do you see Alfred? No. It's some kind of torture chamber. Shackles, belts, blood. Ну, в очки Альфреда. Vicky. She was kept down here. Locked away. Да ладно. Could do that to their child. I'm beginning to understand. What is there to understand? To willfully hurt a child? Vicky was just a child, and the Veils locked her in the dark. А почему вопрос? Revenge must seem like the only choice. Their own daughter. The Veils' foster children may not have been the only ones to suffer here. I followed Alfred's blood into this hole. If he had any opportunity at all, he would have left me a clue. Как ты выберешься, мужик? There are drawings. Vicky must have drawn them when she was a prisoner. The chalk here is different, newer. Bloody scratches, fingernails. Someone tried to climb out. Alfred? Вряд ли. Ремень. A belt. Ну поэтому ремнем и забила, наверное, отца. Caked in blood. Тот самый ремень, по-моему. Кукла. Такая стрёмная. Vicky created her here, in this room. А, своего персонажа. Is where Vicky Vale А кто и костюм, интересно, сделал? И палку вот эту. Она же не просто так его из воздуха взяла. Blood on them. Old. And new. Vicky did to Alfred what was done to her. One piece apart from the others. Розовый. Это подсказка от Альфреда. Same color as my tag. Can't be a coincidence. Maybe. По где на очки не посмотрел? Неважно. Архам. The highlighted words read to Arkham. Варкхам. Ну-ка. Ну-ка слева. That drawing looks like Alfred. Тихо. Ну, связывать. Ты не мог сразу связать? Тут больше нечего связывать. Его вели в Архам. Правильно? This is what he wanted me to find. To see. He's modified one of her own Lady Arkham drawings to include himself. And these two words. To Arkham. Then she's going to Arkham, and she's taking Alfred with Ты гений, наконец-то. Я уже давно это понял. That's the final piece. Arkham. She's been using Wayne Enterprises to get access to the buildings with Wayne Tech security systems, including Arkham Asylum. She's going to open the doors, release the inmates, and she took Alfred with her. Call Gordon and the GCPD. I'm on it. Lady Arkham won't be expecting us. We'll catch Блин, her вообще это просто основа, ну, всегда классическая история, когда Харви Дент сходит с ума, потом открываются ворота Архама, там Фальконе еще что-то тоже делают. Но обычно Фальконе, по-моему, Харви Дент обливал кислотой. Или там другой клан какой-то. Вся эта суета с выборами в мэры, типа очень многие это используют. Потом, Марин, потом. Ага, у него уже здесь. Тут же, наверное, вообще никакой охраны нет. Только персонал. That's the last of it then. The children of Arkham have taken over. Lieutenant Gordon says the GCPD are on their way. He's leading the team himself. Костюм у меня классный. Да в целом Бетмен прикольно выглядит. You can get him out of there before all hell breaks loose. Almost ready. Let her know. Copy. On our way. Копи. Go ahead. I got this.
Копирую, вставляю. Сколько их только? 3 человека на всю лечебницу или? Интересно, много ли у нее людей? Бам. Наследие. Вот, это твой, кстати, помощник. This ends now, Vicky. Tell me where Alfred Pennyworth is. The butler. Bruce Wayne has a bat on his payroll. Answer the question. Where he is doesn't matter. He'll be dead soon. Another corpse in Bruce Wayne's. Сегодня никто не умрет. No one's dying tonight. Интересно, Джокер поможет мне? You're in control here. Your confidence is impressive, but that won't save the butler or the rest of Gotham. A lesson needs to be taught. They won't look the other way. Not again. And when did Gotham look away from you, Vicky? Don't try to psychoanalyze me, Batman. You have no idea what I've done to come this far. Too much to turn back now. I know you suffered. You were tortured, held captive by the people who were supposed to love you. I don't know how you survived. You want to know how I survived? I survived because every night I dreamed of the revenge I'd take on them. And this forsaken city. Your time's run out. Бам. Ни хрена себе мощная пушечка. Интересно, мог с ней договориться? You underestimate the true children of Arkham. These souls kept behind bars. Сейчас всех выпустят, да, одновременно? Да. Так и знал. А тут же еще двуликий. Тут еще тут чел, который высокий, двухметровый. Всех собак на меня спустили. Че, я подерусь со всеми? Видимо, да. Вот это будет круто. Ну нахер. Страйк. Все, я победил? Невероятно. А этому вообще плохо. Я думаю, нет разницы, отправила его в Благейт или в Арkham. И... Ну нафиг. Batman! The entire security system's offline. Every inmate's loose. The leader of the Children of Arkham. Did you see her? They went. Решим быстрее, как понос. Вон, надо эту бабу спасти обязательно. Хоть она мне не нравится, но хочу спасти ее. You're not getting away, Vicky. Бум. Сейчас будет что-то крутое. Я буду всех по очереди спасать, интересно. Ну-ка, связь. И в лампу хочу его. Давай. Быстро, долго думать не будем. Бум. Да, это мне нравится. Что будем делать с ним? Длинный стол. На кухню давай. Иди готовь. Бам. Так. Давай на стул поставим. На стул. А, это он стулом. Нормально, как в рестлинге. Так. А тут могу только... А, у меня даже время на исходе, да? Я понял. Ну тут больше нечего делать. Ну только один был выбор. Так, леди Аркхам. Связать хочу вот с этой.
С осветительным прибором. Столы я не использую особо. Хрена себе, выглядит эффективно. Ку. Вот это круто. Это тоже круто. Ну, стол самое плохое. Мне не понравился стол. Тут не было выбора особо. Вот это будет прикольно. Он сейчас двух ног еще должен подлететь. Ну да, естественно, вернется. Она же супер крутая у нас. Но я тоже не пальцем деланный. Стой, она постриглась. Take your time, sons. That's the plan. О, не на ту кнопочку нажал сначала. Ой, пальчики пододелись у тебя. А, не, прострелил руку. А Гордон тоже не пальцем деланный, так сказать. Жёсткер. Вот он. Such a pleasure to see your work in person. Не буду ему руку дать. Не, ну Джокер прям вообще самый крутой, по-моему, был персонаж из таких всех здесь. С Харви тоже, в общем, интересно. Мог бы я сделать его хорошим. Но это я узнаю позже. Вот этот чел с дверью играется. Ну ладно, вроде безобиден был. Костюм мне вообще не нравится у нее. All the people that Thomas Wayne condemned to this place unwillingly, they speak through the walls. Their ghosts walk. They know the way. I can't help those people now, but I can help Alfred Pennyworth. Take me to him. My pleasure. Она какая? Ну она со мной спрыгнул, ладно. Но это несколько этажей пролетел, не один точно. Ты смотри, сколько ты этажей пролетел. Там здание, по-моему, столько нет этажей. Она как железный человек летает. Не испарилась тут же. Откуда у нее такие технологии? У меня вопрос. Vicky! Ты больна, тебе нужна помощь. You're not well, Vicky. You need professional help. Says the man dressed as a bat. Я хороший парень. Let him go. The butler has to die. Payment for Thomas Wayne's sins. He took away my family, so I'll take away his sons. Ой, ноги уже If you стекают. really want to save the butler, bring me Bruce Wayne. If anyone can find me, it's you. He's probably cowering behind a 12-inch Зачем мне тебе wall верить? and 100 bodyguards right now. Why should I trust you'll keep your word? Because my mask is off now, Batman. I won't lie. You're doing so much for one old man. Я не понял, что она должна запомнить. Сказала и правильно или неправильно? Shift-Q. Ох, сейчас бы у меня цапнуло неплохо. Vicky, stop playing games. This isn't a game to me. You know, Batman, I really don't understand. Why are you fighting me? А что мне еще делать? I've done great things for Gotham. Дома сидеть? Falcone and Hill deserved to die. If anything, I did you a favor. We're fighting the same fight, Batman. Но разными методами. We want the same things. Those men deserved their day in court.
Ну-ка, да. Just like everyone else. В этом разница. So they could have gotten off like they did so many times before? No, Batman. They got exactly what they deserved. My justice is final and absolute. Она как этот, как You каратель. shouldn't be here. You shouldn't be defending him. You Еще think какая-нибудь Bruce ловушка Wayne is any перебудет. better than Spawn? He hides behind his status and wealth. He's a coward, leaving other men to carry his burdens. You aren't my enemy, Batman. Ты мне не враг, мой враг Брюс Уэйн, она говорит, да? Который прячется за своим отцом. Ну, за богатством отца. Какие же коридоры длинные, зачем мне тут все сделано так? I'm curious, Batman. I know why I wear the mask. It's who I am. Who I was always meant to be. Мы должны идти. What about you? Do you wear the mask to hide? Нет, я с Or to Хэллоуина забыл become who you переодеться. really are? Are you the man? Or the mask? Batman is who I am, who I need to be, to do what must be done. If that's what you believe, you're lying to yourself. You wear the mask so that you can't be held accountable. And once you're dead, I'm going to mount that mask on my wall. But Она мне first, угрожает. I'll see the man beneath. Ну-ка, вниз. Ах, ты не такой, не этот. Приземление плохое, на троечку. Чё за лабиринты под Архамом? Кто их построил вообще? Зачем это нужно было? Не вот этого не пойму. Такое ощущение, что это какое-то... Что-то тайное. Hold on, Alfred. Ты еще жив? You came for me. After what you said, I knew you'd come. The man. Ну, естественно. Man, I made you. Just hold on, Alfred. Did you see where she went? She just disappeared. I'm getting you out of here. И мы ничего не вкалывали. Так, настоящая заруба пошла. Interesting how you speak to him. So familiar. Alfred. Such concern. Походу, For она someone you've расшарила. never met before. It's called compassion, Vicky. Something you seem to know very little about. Sounds like deflection to me. There's more here than you're telling. Че она хочет? Мы секреты, что ли, It makes узнать? me wonder. Do you really care? Only one way to find out. Batman, don't you? Shut up, old man! You've seen my true self. Your turn. Prove that you care. Take off your mask. Ну, придется снять. Let me see the man you really If that's what it will take to save him. are. No! Все, обосралась? No, Bruce. This must be some kind of trick. Bruce Wayne, he'd never be the man Batman is. He only looks out for himself. But of Блин, это ломает course. вообще все ее эти Now I understand. идеи. As Batman, you can prey upon the weak, the defenseless. Just Я like наоборот your их защищаю. father Шутишь? did. A true Wayne. There's nothing heroic about you. Stop blaming other people for your problems. You aren't the only one that suffered. You really think you can preach to me? You? Of all people? Enough! Блин, полуха меня отстрелила. Драка. Так, ну это, по-моему, ничего не изменило. Ой. No more lies! No more talk! The only truth left is in your death!
Так, ну получается, Брюс Уэйн ее последняя цель. Но мне, видимо, придется убить ее, чтобы она не рассказала, кто я. Или что? А что-то мне не набирается моя штучка-дрючка очень медленно. Копье бы у нее это отнять. Где она так драться научилась? Вот он, по-моему, сильнее в разы. На. Ого. Это было мощно, она же сломала и посох ее. Даже это было слишком мощно. Nothing will keep me from my revenge. Хрен, Настя его бросает. Как будто он пушинка. Самое главное, не в каждую этот. В каждый столб врезаются. Прям специально, походу. Хоп, 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 боксинг. В ответ удар. Размен ударами пошел. Ультимативная готова. Ай! Блин, не ту кнопку нажал. Игра кончена. Я не ту кнопку нажал просто. Что-то заступило. Думал, я ультовать буду. Сейчас shift-ку надо было нажать. Ой, это было больно. Ни хрена на себя она улетела. И она жива после такого? Это хрупкая девчонка? Еще главное Альфред придавила. Ты докатаешься, Альфред там где-то валяется. Forgotten, buried, and Gotham will not mourn. The sins of the Wayne bloodline end here. Ультимативная. Вот это кадр был. Он, получается, убил его все-таки, да? Первый человек, которого он убил. Мне еще выбраться успеет по этим всем коридорам. Да как она живет после всего этого? Объясни мне. Бля, вообще нереалистично. Капец, если она сейчас станет под обломков еще. Такая бабища, конечно, бессмертная. Ну окей, вроде выбрались. Тудум. Неделя прошла. As to last week's events at Arkham Asylum, a spokesperson for the GCPD assured us that the breakout has been contained and all inmates have been returned to their cells. Всех вернули, короче, пациентов обратно. Вики Вейл пропала без вести. Battle with the caped vigilante known only as the Batman. Her death
marks the end of Children of Arkham's reign of terror. Что там сказать про Бэтмена, не If понял. the public knew the half of it. Да пофиг. Празднуем. It's better that they don't. Бутылка огромная просто. Any word from Miss Kyle? And I don't expect I'll be hearing from her anytime soon. Ну да. With everything Блин, that's been полуха going on, нету. I haven't gotten a chance to thank you for what you did, sacrificing your identity for my safety. But it was a dangerous thing to do. Мир опасен. You could lose everything. The secrecy you've worked so hard to maintain. Gone. Without you, none of this would work. You are my family. Ну да, Бэтмен это типа не только Бэтмен. Бэтмен это и You люди, don't know которые how good окружают, it is типа to hear you Люциус и say прочее. that. А, After ну все, пора. Тихий час. everything that's happened. Невероятно. And your ear? Ну да, мое At ухо не least самое there's лучшее. something left of it. Dr. Tompkins assured me it adds character. Там такого куска не хватает, ужас. That it does. We will get through this, Bruce. Don't lose sight of the fact that you've done some real good for Gotham. We should be proud. I didn't take them down alone. I had help. You, Lucius, Gordon, Selina, and all those who gave their life fighting for Gotham. To those who helped, and those we lost. А Бэтмен The пьет, да? damage Но не done by курит. the Children of Arkham has left Gotham a city in turmoil. А что про Бэтмена думает? Faith in those at the top has perhaps irrevocably been shaken. А кто, кстати, у власти Acting сейчас? Кто мэр? Commissioner James Gordon has promised to speak out about the issue tonight during an emergency citywide address. And I hope, despite the recent terror that's gripped our city, that Gotham's leading citizens will come out to show their support. А теперь он Will his комиссар новый. token appointment be enough to regain the city's trust? It remains to be seen. А But мэр-то кто experts теперь? agree that Gordon requested Gotham's leaders to stand behind him. Leaders like you. Let Gotham see who Bruce Wayne truly is, and let them know what you plan to do for his future. Well, this could be a fresh start. For you, and for this city. Though, in Gotham, the only figure that can make as much impact as a Wayne Is Кто же это? Batman. You've helped this city tremendously, both as Bruce Wayne and Batman. Зачем там звездочки? And that person, whether he dons a cape or not, is someone I'm proud of and honored to call my friend. Спасибо, Альф. Thank you, Alfred. Че, он запомнит это, нет? So, what do you intend to do about tonight? Чай хочу пить. Well, Lucius has yet to invent a suit that'll let Bruce Wayne and Batman be in the same place at once. That is unfortunate. I suppose you must decide whose appearance will be more valuable. As Bruce, you can help repair the damage done to your name, get the public support so that you can change things from the top down. But Batman is a symbol of justice and strength. Maybe in these dark times, that is truly what Gotham needs Не буду the most. Бэтменом. Perhaps one is truly the mask, and one is who you truly believe you are. Хочу быть Бэтменом. Хотя, типа, правильно было появиться как Брюс, но пусть буду Бэтменом. Перепройду, потом буду как Брюс появляться. Batman will be in attendance. You'll make quite the impression. Gordon will be grateful. У меня полглаза, блин, не работает. Правый глаз плохо работает. Еще ж сцена будет какая-то. Police Commissioner James Gordon, who will address the city for the first time in the wake А of то, что у них еще мэра нету, их attacks вообще не волнует. perpetrated by Lady Arkham. Такой спрайт, кстати, нарисованный. I, as acting police commissioner, Commissioner Gordon,
It doesn't sound right. Batman! Здорово. Is everything all right? I Чики-пуки, assume все. you're not here to give a speech. So, what is it? I wanted to show Gotham that I stand with its new commissioner. Acting commissioner. But all the same, I appreciate it. Исполняющий обязанности, он сказал. City's on edge. Комиссара. Tonight can make all the difference. You're one hell of an addition to this lineup. Gotham's best and brightest have turned out for this. I know you're not a man of many words, but I'd like to say something to Gotham on your behalf. Is there anything you'd like them to know? Maybe about how you'd like to be seen moving forward? Tell them I'll always be watching out for them. I'm sure they'll appreciate hearing that. Типа как тень, которая You know, следит и всегда I спасает. always wanted this. To be commissioner someday. To have the chance to shape this. Блин, Гордон сейчас три фразы вроде бы мы запомнил, но на что это probably повлияет, be used если to уже it игра by now. заканчивает? Будет ли это перенесено в следующую игру? Now, in Интересно. the last Будет ли few они связаны? weeks, as much violence and terror as I've seen, I've also seen the citizens of this community band together to fight those threats. One of those citizens is Batman. He wanted me to tell you all that he'll be watching, ensuring the safety of our good citizens. But one hero cannot change Gotham on his own. He needs all of you, too. Let Gotham be a city of heroes. United, strong, and hopeful. Ага. Это я сделал. Я Бэтмен. О, Монтоя. Здорово. Ты жива? Get that bastard to lock up. Вот он я. Я классный. Смотрите на меня. Just minutes ago, Acting Commissioner James Gordon delivered a rousing speech that turned into a shocking assassination attempt on his life. Batman made short work of the assassin. Это я. Oh boy, it's gonna be Жотскер. tough to top Единственный сбежал все-таки. but I'll give it a shot. Да, будет же вторая часть. Блин, ну теперь не знаю вопрос. Я хотел перепройти первую. Ну вот эту еще раз. Но там же есть еще вторая, так понимаю, будет последствия. Вам удалось отвлечь пингвина. 23% не смогло. А если бы я не смог отвлечь, что бы было интересно? Вы обвинили Альфреда в пособничестве Томаса Уэйна. Альфред ни в чем не виноват. Игроку сказали ему, что неважно, кто виноват, главное решить проблему. Обвинили Альфреда в том, что он не остановил Томаса. И 2% промолчало. Как вы ответили Селине? Что Селена не просто воровка. Ну, кстати, в следующий раз я с ней по-другому буду общаться. Вы сняли маску? Да, большинство сняло маску. Почитали нападение рискованным. Ну да, правда, веселее тут бьет. Гордон как Брюс Ли Бэтмен. Так мало людей как Бэтмен пришло. Не знаю. Бэтмен. Получить анализ ваших показателей. Ух ты. Полон сочувствия. Прагматичен. Я прагматик на 93%. В опасном мире Готэм нужно быть особенным, чтобы не стать циником, и помню, что это крестовый поход для помощи людям. Брутален, полон сострадания. Хитер, честен. Сотрудничает. Типа, я не такой брутальный, больше честный, больше... А, нет. Это, я понимаю, сотрудничаю на 60. Ну ладно. Я понял. Брутальность. Окей. Вопрос. Я думаю, следующие выходные, может, даже в эти
Ваше решение. Во, я хочу посмотреть мое решение в этом. В 4-м эпизоде. Джокер услугу просто... А тут 50 на 50 с Джокером было. Решили использоваться своим богатством и обратиться к адвокатам, чтобы не вытащили из Архама. Нет, я же связи свои использовал. Паратеральный заложник тут тоже 50 на 50. Тут везде все 50 на 50. Ну да, я понял. Журнал. Тут. Ого, я что-то не открыл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. 9 штук не открыл. Харви. Ладно, буду заканчивать на этом. Типа, прикольно было. Не знаю, когда будет еще раз следующий Бэтмен. Может даже в среду, блин, начать его. Хотя нет, в среду поиграю в Project Zomboid, этот Бэтмен отдохну сейчас. Может он будет выходный, пока, короче, не знаю, не буду загадывать. В общем, стрим будет в среду, а также 8. ПК и КГВП. Вот так вот.